অবশ্যই। So good. In Mayapur, so I'm coming down from Mayapur, so it's very nice. To Mayapur on Saturday, Friday evening, Friday, Saturday, Sunday. I was working on a particular. This itself is rare. Sundar Gopal Prabhu has his special way because a lot of people come to BRC, they would like to see this. This will go in the English time. So, but next year, next year it will be done. In fact, I am part of the advisory board of TOPP. Eight itself, almost more. I think 2025 is the scheduled date. So we are expecting just tummy check too. Yeah. This should also go into the coverage. এটা একটু হাতে নিয়ে এটা একটা অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার 1853 সালে হিন্দু কলেজের স্টুডেন্টদের অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার। এখানে 16 নম্বর নাম আছে কেদারনাথ দত্তের, যিনি পরবর্তীকালে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নামে খ্যাত হন। তিনি আমাদের ছাত্র ছিলেন হিন্দু কলেজের 1853 সালে। তার নামের অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার আমাদের এখানে একটা আর্কাইভ তৈরি হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। হিন্দু এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের 200 বছরের নথি কালেকশন, সেই আর্কাইভ থেকেই আমরা এটা পেয়েছি এবং আজকে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারকে আমরা এটা একটা ফ্যাক্সিমিলি কপি গিফট করছি। ওনারা আমাদের একটা এন্ডাওমেন্ট দিয়েছেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নামে, সেই সূত্রে আজকের অনুষ্ঠান। আর এইটা আমাদের ছোট্ট একটা টোকেন উপহার ওদের জন্য, আমাদের ধন্যবাদ জানাই। ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে ফর দ্য রিলিজিয়াস স্টাডি। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ওয়াজ নোন ফর হিজ রিগার অফ একাডেমিয়া। এইখানের একটা অ্যালুমিনাই ছিলেন, বিখ্যাত পরে একটা বৈষ্ণব স্কলার, ফিলসফার, রিলিজিয়াস রিফর্মার ছিলেন, যিনি মায়াপুরের যে সাইটটা বলে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাইট ডিসকভার করেছিলেন। অ্যান্ড আমরা খুব ডিপলি কানেক্ট করলাম কি এই কলেজ থেকে হি ওয়াজ অ্যান অ্যালুমিনাই, so we should do something for the institute where he studied, because this would have been a very important part of his learning to become a great philosopher and scholar. So as part of this Thanksgiving, আমরা এই এন্ডাওমেন্টটা স্টার্ট করেছি এই কলেজের সঙ্গে, and we are extremely thankful to the college যে আমাদের এই অপরচুনিটি আমরা পেয়েছি। Thank you so much. We are also thankful that you have given us this endowment. So we have a course on religion, and I hope students would be interested in doing either in a paper form or in some site visit. We figure that out. Thank you. Edited version, so both of them exist. Thank you. So basically, the reason that we are all here, Kedarnath Datta, who was also known as Bhakti Vinod Thakur, he has been a major proponent of Gaudiya Vaishnavism in the 19th century, and the movement that we find today, which is in the shape of ISKCON, a global movement, this was initiated in the 19th century by Kedarnath Datta. The way in which this particular religious tradition from the time of Chaitanya onwards had become devalued to a certain extent in the 17th and 18th century, and also the discourses that were in and around in the 19th century, in the colonial discourses, this particular strand of Vaishnavism was considered to be immoral. It was considered something which is not to be associated with. And that is why we find that there was a major, what should we say, aversion towards it in the 19th century from the Bhadralok and the academia as well. So he played a very critical role in rejuvenating and rehabilitating, so to say, Gaudiya Vaishnavism. He tried to also bring in number of books which were non-existent or were not known to the
faculty at that time or the people at that time, and he tried to publish them. He instituted a press of his own, and since he was a part of the new education system, as in not the NEP, but the new education system of that time, so he tried to bring in the Western rigor into the old religious traditional knowledge. And on that basis, when he studied over here, he got in touch with various other movements, various other people, the Brahmos and the Unitarian Christians who were around at that time. And that influenced him to create this type of synergy. And this is reflected in most of his works. He also tried his hand in religious journalism. He brought out a very important and critical journal which is known as Shojjantoshani from the 1880s onward. And this played a major role in creating a new, spirited almost response towards Vaishnavism. And his son later on, when he died in 1914, he took up the baton and continued his religious resurgence by creating the Gaudiya Math in around 1918, which later on in the late 20th century or the second half of the 20th century created this vibrant movement of ISKCON through A.C. Bhaktivedanta Swami. So his role not just as a restorer and as a rejuvenator of Gaudiya Vaishnavism, was also his critical role in creating awareness and almost trying to bring in almost a public response towards, a favorable response towards Vaishnavism is something which marks him out, and research is required. We have just been able to edit the volume which he had written as a letter. This is the most authentic version of his life that we have. But there are also others through which his life got filtered into various other dimensions. For example, he had a disciple named Krishna Das who wrote a biography of him, a hagiography almost, which came out in 1914. So multiple ways in which his life got filtered, that has been looked at. And there are various scholars who have been working on Gaudiya Vaishnava movement in the 19th and 20th centuries, and one of the faculties over here has also been and played a very critical role in trying to revive this or look at how these traditions were looked at. So it gives us great pleasure to be associated with Presidency University. It was my alumni institution also, and since I was here till 1999, so Kedarnath, since he was part of this department, not this department, this college at that time, so it gives us great pleasure to be associated with the university now, and hopefully the students would be encouraged and they would take up certain topics which can be helpful for a greater understanding of Vaishnavism. Thank you so much. And to get something from the Hindu college collections is even more difficult. So it's really lucky for all of us here that we got a register from the Hindu college, 1853. It's not easy, and that too such a clear imprint with Kedarnath Dotto's name. Because in his biography he is mentioning in 53 he was admitted to the Hindu college, and in 55 it became a presidency. Yes. So he mentions Yeah, that. so I found it from maybe there. that part you could Yeah, I already forwarded to him. attach in some form next to it. Yes, Where yes, you- we will do that. And his classmate was Rabindranath Tagore's elder brother. Rabindranath. Rabindranath Tagore was his classmate. And Keshav Chandra Sen was 1 year senior to him. Yeah. So he's writing that he is Shatir classmate. Interesting times. Huh? Debate, so intense. We have gone out of that whole world now. আমাদের যখন অঙ্কল বললো যে এই এন্ডাওমেন্টটা পাওয়া যাবে, আমরা খুব খুশি হলাম এক প্রকারে, কারণ সোশ্যাল সায়েন্সে এই ধরনের উৎসাহ একটু তো কমই দেখা যায়। ইউজুয়ালি ন্যাচারাল সায়েন্সের দিকে অনেক ধরনের এন্ডাওমেন্ট হয়, আর যেহেতু আমাদের এখানে রিলিজিয়ানের ওপর কোর্স আছে এবং অনেক ডেজিটেশনস দে আর অলরেডি অন রিলিজিয়ান, সুকন্যা স্পেশালাইজেশন রিলিজিয়ান, সো তাতে আমরা খুব খুশি হলাম এক প্রকার। এবং তারপরে
উনি এখানে পড়তেন কেদারনাথ দত্ত, সেটা যেমন একটা জানার মধ্যে, তারপরে আবার সেই অ্যাটেন্ডেন্স রোল পাওয়া যাচ্ছে, সেটারও একটা কিছু একটা ঐতিহাসিক কানেকশনই বটে, কোইন্সিডেন্সটাকে আমরা এভাবে দেখবো। অ্যান্ড দেন উই ডেলিবারেটেড আপন দ্য ফ্যাক্ট যে ঠিক কীভাবে ছাত্রদের এইটা করা যায়। সো what we think একটা হতে পারে যে বেস্ট পেপার অন রিলিজিয়ন এইরকম, বাট দেন there was a better idea I think when the religion course is being offered to take them to various religious sites which are not yet explored, and to have a kind of report on the basis of a day trip or an excursion, so all the students equally are incorporated or associated with the project, the awareness or the academic project. And then we can have reports on that which can then come to the website, of course maintaining about the endowment which is in the perpetuity amount. So erokomi is something which we have thought. Might also be, Yeah, I mean it could be je kokhono emon kichu likhlo je we can make it into best paper, but again to look into best sob shomoy best Yes, na yes. hoy, so we want to keep it, every student moves together. What we do in our institution is we have the final year students, undergraduate. They usually do a project. It can be on any topic. We just mention the themes. They usually do it on their own. But it's something on local history. And after they submit the project and after it's evaluated, we usually ask them to submit it and we print it every year in a form of a book, which is with the full ISBN thing, everything. So what we do is encourage not the best students, all the students, Okay. but we ask them to incorporate the changes or suggestions which were given by the external advisor also. So they do it, and then we also get the papers, and then we publish it. So this has been going on for the last, say, 3, 4, 5 years. There was a lull in between due to COVID, but now it's resumed. So that can also be something which you can think of, because I think publication is something which is very much lacking in PRC. So this is of course one of our very much desire to cover the sacred. এই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে এসেছি এই একটা এন্ডাওমেন্ট ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নামে, অ্যান্ড ইট সো হ্যাপেন দ্যাট এখানে একটা আর্কাইভিং প্রজেক্ট চলছে একটা, যেখানে কলেজের আর ইউনিভার্সিটির পুরো হিস্ট্রিটাকে ডকুমেন্ট করা হচ্ছে। অ্যান্ড ডিউরিং দ্যাট সার্চ the college authorities, Dr. Upal gave me a very important information about an attendance register যেখানে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নাম আছে, and this is a very rare piece of document যেটা এখন বোধহয় পাবলিক স্ফিয়ারে নেই। So this is a very big addition to the information, authentic information ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের, and এই information adds to the credibility of এই যে এন্ডাওমেন্ট আমরা দিচ্ছি, যেখানে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর স্টাডি করেছিলেন 1850s-এ, যখন হিন্দু কলেজ ছিল, দেন ইট বিকেম প্রেসিডেন্সি কলেজ, আর এখন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি এইটা হয়ে গেছে। সো দ্য কলেজ অথরিটিজ আমাদের এই রিকোয়েস্টটাকে একটা এন্ডাওমেন্ট স্যাংশন করার জন্য অ্যাপ্রুভ করেছিল। আজকে ওই অনুষ্ঠানে আমরা এই এন্ডাওমেন্টটাকে কমপ্লিট করলাম, অ্যান্ড দিস রিলেশন আমরা এই কলেজের সঙ্গে এই জন্যেই বানিয়ে রেখেছি, কেন কি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর একটা রিভাইভালিস্ট ছিল, অ্যান্ড হি ওয়াজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিগার ইন দ্য রিলিজিয়াস ট্রেডিশন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড গ্লোবালি, অ্যান্ড টু create such endowments will only enhance the role of those people who were in these centuries, who are getting lost in the modern academia. So it is also resurrecting his role through this academic world. So এই জন্য আমরা এই endowment আজকে prestigious department, sociology department of Presidency University সঙ্গে আমরা এই endowment আজকে। তো এটা কি মানে কোন ধরনের স্টুডেন্টদের এটা দেওয়া হবে? এইটা আমি রিকোয়েস্ট করছি এই স্টুডেন্টদের, কলেজের অথরিটিসকে বলতে, বিকজ ওনারা এই এন্ডাওমেন্টটাকে ম্যানেজ করবেন, আমরা এন্ডাওমেন্টটা খালি দিচ্ছি, দ্য হোল প্রসেস উইল বি ম্যানেজ বাই দ্য ইউনিভার্সিটি এন্ড ডিপার্টমেন্ট। আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজিতে এই এন্ডাওমেন্টটা যে পেয়েছি আমরা খুব খুশি এটার ব্যাপারে। আমাদের এখানে যে রিলিজনের ওপর যে কোর্সেস এখন পড়ানো হয় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে, আমরা কীভাবে এন্ডাওমেন্টটাকে ব্যবহার করতে পারি তার জন্যে
একটা হতে পারে যদি কোনো বছর কোনো ছাত্র বা ছাত্রী খুবই ভালো মানের কোনো লেখা লেখেন, তাহলে তাদের প্রাইজ মানি হিসেবে এটা ধার্য করা যেতে পারে। অথবা কোনো বছরে আমরা সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনো একটা রিলিজিয়াস সাইট, লোকাল রিলিজিয়াস সাইটে নিয়ে গিয়ে সেখানকার উপর একটা ছোট লেখা তৈরি করতে বলতে পারি। সেই ভিজিটের কস্টটা কভার করার জন্যও এই এন্ডাওমেন্টটা ব্যবহার হতে পারে। দু ক্ষেত্রেই রিলিজনের কোর্সের সাথে এটা সম্পর্কিত হবে এবং আশা করা যায় এক্সট্রা উদ্দীপনা দেবে ছেলেমেয়েদের ভালো করে কাজ করার জন্য।